Okay, so good morning, dear colleagues. Дорогие коллеги, доброе утро. Who of you is working as a poultry veterinarian in the farm? Поднимите руку, кто реально ветеринарный врач на птицефабрике. Вот, хорошо. Yeah, so the biggest part of the audience is. Да, большая часть практики, это хорошо. And what you see now is when we have two different sessions for broilers and for layers, you can recognize that the veterinarians working in the layer business, the group most time is smaller than in the broiler business. Вот теперь, когда поделили, да, отдельно бройлерников и производителей яйца, то мы сразу же видим, что, как правило, это везде тогда производители яйца значительно меньше. But the advantage is that we can speak about subjects especially for layers, and in the other room subjects especially for broilers. Но преимущество в том, что мы можем говорить конкретно о яичной птице и не отвлекаться на бройлеров. So I think most of you know our company, Hendrix Genetics. Ну, я думаю, что большинство из вас знает нашу компанию Hendrix Genetics. Yaroslav and myself are working for Hendrix Genetics layers. Мы работаем на Hendrix Genetics несушка. But Hendrix is also active in breeding of pig breeding stock, turkeys, and also in aquaculture. Но мы одна из самых больших компаний в мире по свиньям, по индейке. I will explain maybe some projects. По свиньям у нас знаменский репродуктор, может быть, кто-то знает, в Орловской области. По индейке мы сейчас с компанией Агрика начали строительство 10 племенных ферм в Ставропольском крае. Это правительственный проект. И мы также номер 1 по форели в мире и номер 2 по лососю. И сейчас еще креветками занялись. То есть все есть. So when you look at the title of the presentation, layer diseases prevention, it sounds very simple, to be honest. Ну, если мы говорим о теме сегодняшней презентации, то звучит она очень просто. А на первый взгляд профилактика болезней несушки. When I started as a veterinarian working in 1991, я начал работать как ветврач в 91 году. I started as a practitioner, and at that time, also at university, there was a lot of training on treatment of individual animals. Когда я начинал работать в 91 году, очень много нас учили вот лечению индивидуальных животных, да, то есть отдельных особей. And so the work in a private practice in the Netherlands, we start in the morning with an empty agenda. Я помню, как сейчас мы начинали с утра работать, то есть как бы никаких заявок на день нету пока с утра. And then the farmers, they call in. Потом просыпались фермеры, потом шли звонки. And almost 100% of the day we were busy with treatment of sick animals. И практически 100% чем мы занимались, это лечение больных животных, да, вот повседневное. And nowadays, also in dairy cattle and in small animals, things have changed. But especially in poultry, it is much more important to prevent disease than to treat disease. Но сегодня подход значительно изменился. Да, лечение индивидуальных животных осталось еще, это животные-компаньоны, да, крупный рогатый скот, но птицеводство особенно изменилось. Сегодня мы говорим о профилактике заболеваний больше. Because I think you all know that disease costs a lot of money. Поскольку с нашими объемами любая болезнь, она стоит огромных денег. Of course, birds that die, they cannot produce an egg anymore. That's clear. Понятно, что отошедшая птица, она уже ничего не производит. But to overcome disease for birds, it takes a lot of energy. Но с другой стороны, и выжившая птица, для нее тоже очень большая цена, что называется, затраты компенсации на преодоление заболевания, она также роняет продуктивность. So it costs you, maybe Yaroslav already told, it costs you eggs and feed. То есть это и затраты корма, и недополученная продукция. Но я вас попрошу, поскольку презентация, да, но если какие-то по ходу вопросы возникают, вы прямо их спрашиваете сразу же, пока мы далеко не отошли.
Потому что, ну, мало ли что, вдруг это всем интересно. Очень часто люди боятся спрашивать вопрос, да, а потом кулуарно подходят и все одно и то же спрашивают, да, то есть, как правило, у практиков хорошие вопросы возникают, и у всех одно и то же примерно. Следующий, пожалуйста. With infectious diseases, some of the diseases you can try to eradicate. Если мы говорим об инфекционных заболеваниях, то некоторые болезни надо просто не пускать на порог, что называется, то их не должно быть вообще. And when you look at the situation in Russia, sometimes the advantage is that you have a very big country and you have big distances between the farms. Преимущество, допустим, российской ситуации, что у вас огромные расстояния, фермы находятся достаточно далеко друг от друга. A disadvantage in your situation often is that the farms are multi-age. Но минус, что, как правило, российские фермы большие, многовозрастные фермы. So when you want to get rid of a disease, that's not so easy. Поэтому избавиться от какой-то болезни очень сложно, ведь за рубежом птица держится в той же Европе по принципу все пусто, все занято. То есть всегда фабрика может быть освобождена на какое-то время. In a lot of areas in the world, eradication of disease is a joint effort for an area or even a country. Но во многих странах мира избавились от некоторых болезней, да, или некоторые регионы избавились от болезней, но это должны быть скоординированные общие усилия. I think you know the examples. For instance, in cattle, foot and mouth disease is eradicated. Ну, например, пример вам в крупном рогатом скоте, да, ящур был в свое время точно так же общими усилиями от него избавились. And in pigs, classical swine fever. Классическая чума свиней точно так же от нее общими усилиями избавились. And also in poultry we have had very successful eradication programs. По птицеводству также есть успешные примеры. So, yeah, an example is Newcastle disease. Пример болезни Ньюкасла. That is a good program because at the same time in most countries we are allowed to vaccinate. Тут важна хорошая программа, поскольку в большинстве стран по-прежнему можно вакцинировать болезнь Ньюкасла. But also pullorum disease is eradicated in a lot of areas. Но, скажем, тот же пулароз, от него избавились во многих регионах полностью. And avian influenza used to be an example of a disease that was eradicated. С другой стороны, птичий грипп это был пример той болезни, от которой мы в свое время якобы избавились, да? Как будто бы. So, but yeah, if you cannot eradicate a disease, you have to keep it away from your farm and away from your animals. Но если регион не свободен от заболевания, да, то есть неблагополучен, то по крайней мере надо держать свободную свою фабрику, свое предприятие. Biosecurity is not more and not less than managing risks. И если сегодня очень модно говорить биозащита, что такое биозащита? Это управление рисками, если точнее сказать. I think you all know the HACCP system. Вы все знаете систему HACCP, да? The HACCP analysis of critical control points. То есть это постоянный контроль критических важных точек. It is very important to know where the risks are. То есть очень важно знать на предприятии вот эти точки риска, да, где может возникнуть. And to try to manage these risks. И просто свести этот риск к минимуму. We have been very busy within our company the last 2-3 years on, I think maybe you've heard of it, avian influenza compartmentalization. Вы знаете, что сегодня принята программа, так называемая компартментализация по птичьему гриппу. I will explain a little bit. То есть, если мы, допустим, сегодня Россия поставляет племенную продукцию из Европы, да, то допускается, что даже если в стране была зафиксирована вспышка, то закрывается только регион или административная единица, но не страна целиком. Yeah. So in the system directed by the OEIE in Paris,
They are Это always, система, которую контролирует МЭБ, Международное эпизоотическое бюро. they are always talking and reacting on country level and on area level. Они разделили вот этот уровень реакции, что касается страны и что касается региона. And a compartment is something else. It is a group of companies, a group of farms with one and the same health status and one and the same biosecurity system. Но как таковой компартмент, да, отдел или подразделение, это значит, что группа фирм с одним уровнем биозащиты примерно. And in this compartment we do exactly the same. We are trying to find the contacts mainly, so the contacts where there is a risk of infection, contamination, and some of the contacts we can eradicate, and some of the contacts we can manage. С одной стороны, известны пути, кто откуда получает племенную продукцию, кто откуда получает корма и так далее. То есть это все учитывается, и вот эта возможность разноса заболевания, она сводится к минимуму. And when I look at the situation in the Netherlands, we are exporting 99% of our production. Что касается той же Голландии, то она 99% всего своего производства вывозит, экспортирует. And for that reason, our grandparent farms, they have to be free of certain diseases. И с этой точки зрения прародительские фермы, да, которые поставляют родителей на экспорт, они должны быть свободны от многих заболеваний. And of course, they have to be free from all salmonella serotypes. Понятно, что это прежде всего сальмонелла, все серотипы. But one other pathogen is Mycoplasma synovia. Но другой важный патоген микоплазма синовия. And that is a difficult one in the Netherlands because between 70 and 80% of the production farms, the layer production farms, are still contaminated with Mycoplasma synovia. Но в той же Голландии тут нужно приложить особые усилия, да, чтобы сохранить племенное стадо свободным от микоплазма синовия. Почему? Потому что до 70% производителей столового яйца непосредственно, да, товарных фабрик, они положительны по микоплазме синовия. So, and we are having our farms in the same small country, and we have to keep this Mycoplasma synovia away from our farms. То есть это такая особая задача, но выполнимая, чтобы сохранить чистоту своих племенных хозяйств от микоплазмы синовия. And because the infection pressure is still that high, we use the Mycoplasma synovia as an indicator for our avian influenza compartment. What do you mean? Well, we are taking blood samples every 14 days for Mycoplasma synovia. And if we are able to keep Mycoplasma synovia out with our biosecurity systems, then we know that our system will also be working for avian influenza. То есть микоплазма синовия, статус по микоплазме синовия используется как индикатор надежности защиты от птичьего гриппа. То есть, если предприятия свободно от микоплазмы синовия берут образцы каждые 14 дней, это значит, что и от птичьего гриппа оно надежно защищено. Если прорвалась микоплазма, то значит это, соответственно, ненадежно защищено и от гриппа птичьего. Because of course we also test on avian influenza, but when avian influenza is not present in the country and we are testing negative every time, it doesn't tell me so much. Потому что, смотрите, если страна свободна от птичьего гриппа, да, вы можете постоянно проверять свое стадо, оно, естественно, тоже свободно, но это никак ни о чем не говорит о надежности защиты, потому что просто патогена нету в стране, да? А если он появится, что тогда? Поэтому микоплазма синовия как раз очень хороший индикатор надежности защиты. So, yeah, when you cannot eradicate the disease, when you cannot keep it away from your farm with biosecurity measurements, I think the next best option to control disease is by vaccination. Если у вас не получается избавиться от какого-то заболевания, если оно уже на ферме, да, то следующий шаг – это надежная вакцинация. Vaccination for me has two main purposes. The first thing is, of course, to prevent clinical disease. Но первая цель вакцинации – это предотвратить клинические проявления заболевания. And the second is to
limit the spread of the pathogens. Второе – это ограничить распространение патогена. And then, of course, we have a group of diseases that are not reacting very well or on vaccination, or there are no vaccines available. С другой стороны, есть группа заболеваний, от которых мы не можем защититься вакцинацией или которые очень плохо профилактируются вакцинацией. And then you can use preventive antibiotic treatments. Когда мы говорим о превентивном использовании антибиотиков, also to prevent infection and or to prevent spread of the disease. опять же, чтобы держать болезнь под контролем и предотвратить ее распространение. Okay, I already mentioned avian influenza was eradicated in the past in a lot of countries, a lot of areas. I'm afraid that we will not get rid of avian influenza anymore, so we will have to live with it. And what's changed? What's happened? Well, the change is that in the past it was always low pathogenic avian influenza in waterfall, and then there had to be contact between infected waterfall and commercial birds first, and the second step was that the commercial birds, the avian influenza had to change from low pathogenic to high pathogenic. I will translate. То есть мы считали, я еще раз пройдусь по птичьему гриппу, что мы от него освободились. Но что было? Раньше был просто низкопатогенный птичий грипп. Он постоянно находился у водоплавающей птицы, у дикой. Однако, что произошло в последнее время? Домашняя птица где-то заболела от водоплавающей, и этот низкопатогенный птичий грипп стал высокопатогенным. И сегодня, я боюсь, ситуация изменилась кардинально, и мы уже больше никогда не сможем избавиться от этого высокопатогенного птичьего гриппа. Yeah, so nowadays the waterfall is infected with high pathogenic avian То есть сегодня естественный природный резервуар, птица дикая водоплавающая, она уже носитель высокопатогенного гриппа птичьего. So now we get a direct introduction from waterfall to commercial birds. То есть все больше и больше случаев, когда именно обычная товарная птица заражается от водоплавающей дикой именно высокопатогенным штаммом. And this virus is very, very contagious. И вирус очень заразный. Because in the past, you know, we have a lot of free-range production in Europe. Вы знаете, что у нас в Европе очень много птицы на свободном выгуле сегодня. And you can imagine when birds are walking outside, the contact with wild birds is very easy. И раньше, допустим, это была типичная картина, когда птица на выгуле, она свободно контактировала с перелетной птицей, с дикой. But last winter we had introductions of avian influenza on farms that were very nice from the biosecurity point of view. И раньше как-то это было объяснимо, но сегодня, теперь мы получаем случаи птичьего гриппа на фермах, которые были закрыты, да, где даже птица не выходила на выгул. And it is still not clear how the virus was able to get into the houses because. И не всегда понятно, как туда вирус вообще проник, да, в закрытые птичники. But what was clear that all the farms that were infected, they were located in an area with a lot of open water. Но очень показательно, что все вот эти заболевшие фермы находились рядом с открытыми источниками воды. So avian influenza eradication, in my opinion, it will not happen anymore, I'm afraid. И я боюсь, что больше мы от птичьего гриппа уже не избавимся. То есть вот такой спокойной обстановки больше не будет. Mycoplasma gallisepticum, we had quite a successful program to eradicate. Что касается микоплазмы галлисептикум, да, то мы в этом преуспели. Это уже у нас практически нет этого патогена. When you cannot eradicate, you have to control the disease. And as I already mentioned, biosecurity for me is the most important way to keep avian influenza away from your birds. Ну, еще раз скажу, что вот здесь вот как раз биозащита выходит на первый план, когда вакцинировать нельзя, да, птичий грипп надо держать подальше от себя именно мерами биозащиты.
Mycoplasma gallisepticum is another one, especially in areas where it is still present. Если ваш регион неблагополучен или соседи по микоплазме галлисептикум, вам тоже нужно приложить усилия, чтобы это заболевание не проникло на предприятие. And one of the threats at the moment, in my opinion, is this very old disease, hemophilus. Но сегодня все больше опасность представляет вот это старое заболевание гемофилез. Because it's a disaster when you introduce it on your farm, on commercial birds, it can explode. Поскольку оно очень легко проникает на товарные фабрики и приводит к очень тяжелым последствиям. And when you look at backyard poultry, the clinical signs often are very low. Если мы видим гемофилез на приусадебной птице, то, как правило, клинических симптомов практически не бывает. But a lot of backyard flocks are infected, and when your employees, your workers, bring this bacteria to your farm, you are in big trouble. Но надо иметь в виду, что практически вся приусадебная птица является носителем этой бактерии. И если ваши работники держат дома такую птицу, то надо быть очень осторожными, потому что ее очень легко занести, эту бактерию, на предприятие. ILT is a question mark for me. Can it be prevented by biosecurity or not? I think it can. Что касается ларинготрахеита, можно ли предотвратить заболевание с помощью мер биозащиты? Я думаю, можно. But it's very difficult, to be honest. Но, честно говоря, это очень сложно. In the Netherlands we used to have dedicated feed trucks to deliver the feed to our farms. And we use these trucks together with a COP company in the Netherlands. Допустим, мы в Голландии совместно с компанией КОБ договорились, что будут грузовики, которые будут возить корма, ездить только к нам, только на племенные хозяйства, то есть чтобы ограничить максимальный контакт с обычными товарными фабриками. They have exactly the same biosecurity system and they have exactly the same disease status, so we can do it like that. То есть в данном случае КОП – это племенная селекционная компания, имеется в виду, и это уровень чистых линий и прародителей, чтобы держаться подальше от зараженных ферм. The problem at a certain time was that COP decided to start to vaccinate against ILT because they had a breakthrough of ILT disease on one of their farms. Но потом в определенный момент тот же КОП решил начать вакцинацию ларинготрахеита. So we are not vaccinating against ILT. Мы свою птицу не вакцинируем против ларинготрахеита. And within 2 months we got one of our farms infected with ILT vaccine virus. You can imagine. So the ILT vaccination was done in rearing. The ILT vaccine came with the birds, the cob birds, from rearing to production site, and then the feed truck brought this vaccine virus from the production site of cob to one of our production sites. But when was it? When was it? How long ago? Yeah, 2 or 3 years ago. Но этот случай был 2-3 года назад, и просто это показывает контагиозность. Значит, КОП начал вакцинировать на выращивание птицу, а мы нет. И потом через кормовоз у нас на одной из ферм появился вакцинный штамм ларинготрахеита. То есть просто появились антитела на вакцинный штамм. So at that time the vector vaccine against ILT was not available. В то время еще не было векторных вакцин против ларинготрахеита. And so when we found this, we changed the route of the drugs. So we put all our farms, we delivered first, and after our farms we delivered all the couples. Когда выяснилось, что мы нашли вот эти вот вакцинные антитела, тогда мы изменили маршрут кормовоза, чтобы он ездил сначала по нашим предприятиям, а потом уже к КОБу ехал. But it is just an example how strong a virus is and how infectious and how easy you can bring it from это one просто farm вам to the как other. пример, насколько он контагиозный и легко распространяющийся патоген. And there's no contact with people between these farms, not at all. Причем не было контакта между Only людьми, the feed truck. только кормовоз. Okay, so yeah,
what you cannot keep away from your farm by eradication, by biosecurity measurements, yeah, the best thing is to vaccinate. And when you look at layers, I think EDS is a common vaccination used in brown layers. In my opinion, it's also necessary only in brown layers. Если мы говорим в целом о вакцинации птицы, да, то ССЯ, как правило, вакцинируются коричневые птицы. Я считаю, что это необходимо. Avian encephalomyelitis, a lot of times they say it's important to vaccinate parent stock. I think it's also important to vaccinate final products. Если мы говорим о энцефаломиелите, часто говорят, что достаточно вакцинировать родителей, но я считаю, что надо вакцинировать и финальный гибрид. It is easy to use and it can give you a drop in production. Поскольку, в принципе, вакцина легко вакцинируется, она недорогая, но если заходит заболевание, то падение продуктивности очень сильное. And one other advantage is that it is a cheap vaccine. Да, то есть вакцина недорогая. But that is also, especially in my area, a disadvantage. Because every year when the industry starts to produce influenza vaccine for humans, they need a lot of vaccine eggs, and then pharmaceutical companies, they stop with the production of AE vaccine and with the production of pox vaccine. Wow. So every year we have a problem because they have a shortage of clinics. Yeah, on embryonic. So there should be no encephalomyelitis antibodies in the embryos. No, that's not the problem, but they need these fertile eggs for vaccine production. I see. And when they need it for the production of influenza virus or vaccine for humans, there is a shortage. And then он поясняет ситуацию в Голландии, что да, вакцина очень дешевая, но это и недостаток. Почему? Потому что каждый год, когда у них начинают производить вакцины противогриппозные для человека, скупаются с рынка все эмбрионы, поскольку человеческая вакцина очень дорогая. Да? И тут же фармацевтические компании задвигают производство энцефаломиелита, поскольку они на нем практически мало зарабатывают, да, и его не купить становится, да, потому что все эмбрионы идут на производство более дорогих вакцин. So, yeah, when you look at infectious bronchitis, I think we can talk half a day about infectious bronchitis. I think most important when you vaccinate against infectious bronchitis is that you vaccinate both with classical and with variant strains. Что касается инфекционного бронхита, можно в принципе этому заболеванию посвятить целый день, да, там много нюансов, но я считаю, что надо вакцинировать одновременно и классические штаммы, и один вариантный штамм. And I am a little bit careful with the vaccination against IB in production. Я бы не стал, you mean revaccination. If it's not really necessary, I am not advising. But you mean revaccination? Yes, revaccination in production. То есть он считает, что да, надо вакцинировать вот так вот и классическими, и вариантными, и он против, или по крайней мере надо очень осторожно относиться к ревакцинациям в период продуктивности. Avian rhinotracheatis in brown birds, I think it's clear. In white birds, there is sometimes a little bit discussion about is it necessary or not. Что касается ринотрахеита, понятно, что коричневую птицу надо вакцинировать, но по белой очень часто идут споры, надо ли вакцинировать белую птицу против ринотрахеита. The discussion sometimes is a little bit difficult because you find antibodies against ART on a farm. Непростая такая дискуссия. Почему? Потому что мы очень часто находим на фермах у белой птицы антитела против ринотрахеита. And at the same time there are problems with the drop in production. Иногда и падение продуктивности наблюдается некоторое. But I think you must link the drop in production with an ART infection on the time of the drop. Но тут надо четко понимать, от чего произошел этот спад продуктивности. Да? Надо увязать от ринотрахеита линь. But then what they can do? Take paired samples? Or... They can take paired samples or you can do PCR.
То есть тут надо, допустим, очень надежная методика парных сывороток, да, когда вы регулярно замораживаете сыворотку от стада и просто видите потом, на что подскочили антитела, да, либо ПЦР, также можно подтвердить. Newcastle disease, I think we don't have to discuss. Most countries, almost all countries are vaccinating, and it's necessary. Ринотрахеид пневмовирус, вирусный, да? Да, ну, АРТ, ТРТ называется, да, да. Pneumovirus, yeah. Ну, что касается болезни Ньюкасла, то, как правило, все вакцинируют ее. ILT is a difficult one for me because I think the ILT vaccines on itself are quite dangerous. Что касается ларинготрахеита, я считаю, что вакцины сами по себе очень агрессивные против ларинготрахеита. But if you have a lot of problems, a lot of clinical problems with ILT, you have to vaccinate. Но понятно, что если у вас много клиники, если у вас эти проявления существуют, то нужно вакцинировать в любом случае. And my experience with the vector ILT vaccine is not so good. И лично мой опыт использования векторных вакцин против ларинготрахеита не очень хороший. Hemophilus already discussed. I think when you have a problem with hemophilus, you cannot do anything but vaccinate. Что касается гемофилеза, если у вас уже появились с ним проблемы, да, мы об этом говорили, то уже ничего не остается, кроме как вакцинировать. Against low pathogenic avian influenza in some areas, especially H9, it is necessary to vaccinate. Если какие-то регионы, ну, слава богу, пока у нас может быть это небольшая проблема, низкопатогенный штамм, например, H9, то лучше уже начать вакцинировать тогда. Но у нас запрещена пока, да, вакцинация, если не ошибаюсь. MG, it's the same. MS, for me, is a question mark. It's depending on the damage that you have. But maybe you say a few words about MS, why we pay so much attention to Mycoplasma synovia. We pay a lot of attention to Mycoplasma synovia for export reasons, because of a lot of countries, they ask their chicks free of antibodies against Mycoplasma synovia. That's why it's so important for us as a breeding company. Что касается микоплазмы галлисептикум, понятно, это санитарный показатель, его не должно быть на предприятии совершенно, да, это очень такой жесткий патоген. А синовия, да, вот сегодня экспортирующие страны, поскольку ветсертификаты многих стран требуют абсолютную чистоту по микоплазме синовия, допустим, для нас, как для экспортной компании, это очень важно. Но и на предприятии микоплазма синовия значительно осложняет течение многих респираторных заболеваний и так далее, то есть это не всегда очевидно, но это есть. The strange thing with Mycoplasma synovia, it's in the name. It is causing synovitis, so inflammation of the synovia. То есть в названии заложено ее основной урон, да, это возникновение теносиновитов у тех же бройлеров чаще всего, да. But in layers, I never see it, so I'm not sure. Но с другой стороны, у несушки таких проявлений, как правило, не бывает. То есть связки не повреждаются. And yeah, maybe you know that Mycoplasma synovia can also cause problems with the eggshell quality. Но вы знаете, что есть некоторые штаммные синовии, которые, значит, тропизм таков, что они повреждают скорлупу яйца. But that are special serotypes. Но это особый серотип. Да, знаете, когда на яйце такая типа шапочка на остром конце, вот это как раз микоплазма синовия. E. coli is the most important reason of mortality. Ну, колибактериоз это главная причина отхода, мы знаем, да? So I think if you have a lot of problems with E. coli mortality and you're not able to take away all the other reasons why you have this mortality, then I think vaccination can be a good option. Сегодня тоже все чаще вакцинируют от колибактериоза, потому что иногда на предприятии сложно понять, почему он возникает. Да? Вроде бы никаких объективных причин нету, однако отход по причине колибактериоза существует. То есть можно начать вакцинацию в этом случае. You can use the commercial available E. coli vaccine. Сегодня есть на рынке, я не знаю, зарегистрировано в России или нет, вакцины против колибактериоза. And you can also ask a laboratory to produce autogenous vaccine. Но в той же Голландии, допустим, производят аутогенные вакцины, да, когда фермер сам дает образцы своей колибактерии и производит для него конкретно эти вакцины. Yeah, and salmonella vaccination is more a problem
of contamination of eggs than it is a problem of disease in birds. Ну, что касается сальмонеллы, это чаще всего просто проблема обсемененности яйца, а не каких-то конкретных проявлений на птице. So, when you vaccinate, you should take into account certain things, certain Если вы subjects. решаете вакцинировать, да, или разрабатываете программу вакцинации, нужно принять во внимание некоторые моменты. When you talk about an infection, the risk of infection can be quite high, but the result of the infection can be very low. Бывает так, что риск какого-то заболевания высок, но последствия они не такие страшные. And the other way around. А The бывает, risk что наоборот. can be very low, but the consequence is Риск high. небольшой, но последствия могут быть очень сильными. So, and I think you have to put that against the costs of vaccination. То есть вы должны постоянно взвешивать стоимость вакцинации и возможные последствия возникновения инфекции. And cost of vaccination is not only the cost of the vaccine and the cost of labor. Но, конечно, когда мы говорим стоимость вакцинации, это не только стоимость самой вакцины и трудозатраты имеются в виду. But vaccination is also not harmless. Но надо помнить, что любая вакцинация, она не безвредна. I think you know when you do a good vaccination, you will always see some kind of post-vaccination То reaction. есть, как бы хорошо вы не сделали вакцинацию, вы всегда видите поствакцинальную реакцию. That means that the birds are using energy to overcome the vaccination. То есть, в любом случае, птица тратит энергию на преодоление вот этого стресса, а это сказывается на росте, на продуктивности, соответственно. When I'm traveling, I see big differences in rearing situations between countries. Some countries, because of the disease situation, they have to give a lot of vaccinations, and some they have a very short vaccination program. Я много езжу, и во многих странах различаются способы вакцинации на выращивание. Да? То есть где-то программы очень насыщенные, где-то совсем небольшие программы вакцинации. And what we see when we look at the rearing charts, the development in body weight, we see that the farms with a lot of vaccinations, on that farms it's quite difficult to reach body weight standards. И однозначно, чем больше у вас вакцинаций на выращивание, тем хуже ваша птица набирает живую массу, и тем сложнее набрать живую массу для таких цыплят. Because every time you vaccinate, they stop growing. Просто имейте в виду, что каждая вакцинация – это остановка роста, да, то есть тут же плато наступает. So I think you have to put the damage of the vaccination against the possible benefits of the Поэтому просто всегда надо иметь в виду, что мы имеем, зачем мы вакцинируем, да? Может быть, риск не так высок, да? And then, of course, you have to make a choice. Do you use modified live vaccines or do you use killed vaccines? Еще один выбор – это модифицированные живые вакцины или это убитые вакцины. That's also a little bit, it's depending on the type of disease, of course, the efficiency of the vaccine. Опять же, это зависит от типа заболевания, от эффективности вакцин. But also the route of administration, because what is possible and what is practical. Способы ведения, да, что возможно, что практично в вашей ситуации. It's very simple. It's better to do a good drinking water vaccination than to do a poor spray vaccination. Я просто для себя всегда вот так размышляю, что лучше хорошо сделать выпайку качественно, да, чем плохо обработать птицу спреем. But if possible, I think the best way to vaccinate is to use a vaccine method that is the same as the infection route of the disease. Но надо просто понимать, что самый эффективный способ введения вакцины – это повторить путь прохождения инфекции полевой. Да? То есть так же, как через какие ворота инфекции заходит полевая, значит инфекция, да, также сделайте вакцинацию. So when the target organs of the virus are respiratory, I think it's best to spray. То есть, естественно, если это респираторное заболевание, то тогда лучше спрей использовать вакцинацию. One other thing is
when you look at drinking water vaccinations, people a lot of times think that it is very easy to do. Если мы говорим о вакцинации с питьевой водой, очень часто недооценивают сложность этого способа ведения. And I think a lot of mistakes are made with drinking water vaccination. И очень часто делают ошибки в этом плане. It's the quality of the drinking water used, the quality of the drinking water system. Это и качество воды как таковой, да, это чистота системы поения. But it's also the distribution of the vaccine. Способ разведения и распределения по стаду вакцины. You have to give it within 2 to 3 hours. They have to drink it within 2 to 3 hours. Птица должна выпить готовую вакцину в течение 2-3 часов. And at the same time, you need to reach more or less all the birds. И при этом вся птица должна попить. Priming and boostering, I think you know the principle. It's Принцип important. прайминга и усиления, бустеринга вакцин. And when you have a very dense vaccination program, I think it's useful to look at the possibilities to combine vaccinations. So you will not continue this priming and boostering? No. Ну то есть все знают, да, что такое затравка и что такое бустеринг, особенно для инфекционного бронхита, как правило. Maybe a few words, Bart, because I see that people are... Yeah, because when you have a very full program and you are able to combine and to mix some vaccines, then you get more space in your vaccination program. По возможности надо, конечно, комбинировать вакцины, да, чтобы освободить место в программе вакцинации. Yes, another one, distance between vaccinations. I think it's very important when you are vaccinating against the same target organ, like respiratory organ, you should have at least 7 days in between and preferable 14 days in between. Промежуток между вакцинациями. Если вы работаете на один орган, например, если вы делаете респираторные вакцинации, то расстояние между двумя вакцинами должно быть как минимум 7 дней, а лучше 14. That is one of the basic principles that you have to use when you design your vaccination program. Вы должны придерживаться этого принципа, когда вы делаете свою программу вакцинации, да, чтобы вакцина успела сработать, чтобы выработался иммунитет, нужно, чтобы промежуток между этими вакцинами был 7-14 дней. Чем больше, тем лучше. One other thing you have to take into account is the availability of the vaccines, of course. Доступность вакцин тоже надо как бы держать в поле зрения. And a very difficult one is quality related to price. Ну и, конечно, цена-качество, да, тоже вы должны знать такие нюансы. It is not always the case that the more expensive vaccines are better. That's not always the case. К сожалению, не всегда самая дорогая вакцина лучшая на рынке. But you have to be critical on the quality, and I think there are ways to check the quality of the vaccines. И вы должны всегда как бы знать о качестве вакцины на рынке, и есть способы проверить это качество. Yes, and the last one, treatments in layers, they become more and more difficult. And the reason is the discussion about antibiotic use. И что касается лечения птицы, оно сегодня делается все сложнее и сложнее. Почему? Потому что антибиотики все больше запрещают. There are almost no antibiotics anymore with 0 days withdrawal time on eggs. Сегодня практически нету антибиотиков, которые бы не требовали выдержки использования столового яйца после применения. So treatment in the production period is very, very difficult. Поэтому лечение птицы в период продуктивности – это очень сложная задача. And I think treatment in rearing can be an option. Поэтому я считаю, что лечение в период выращивания, да, это может быть как вариант. As I already mentioned, treatment on stress moments.
Но это лечение именно превентивное использование антибиотиков, да, в стресс-моменты, в моменты стресса. And then, yeah, try to prevent the spread of the pathogen and, of course, try to prevent clinical signs. То есть, чтобы придавить этот патоген, не дать ему распространиться и не дать проявиться клиническим симптомам. But maybe you will say shortly about this stress moments. Yeah, the reasons for stress, I think you all know, change in feed, moving of the birds. Стресс-моменты вы все знаете, да? Это смена рациона, это перемещение птицы, перевод. What is very important is the season. So the microclimate in the house, draft in spring and in autumn time. Сезонность, когда, допустим, слишком сухой воздух в птичнике весной или осенью. Flock density used. Плотность посадки. And of course, in multi-age situations, bringing together young birds with no protection and adult birds with protection. But together, you mean in neighbor houses or what is together? Yes, or on the same location. Yeah. То есть для многовозрастной фермы всегда стресс для молодой птицы соседство со зрелой птицей, да, которая уже переболела чем-то или которая уже вакцинирована, для молодой всегда это стресс. Соседние птичники имеются в виду. But for me, and that is also the reason why I mention it as the last point, the last option, I think we will lose it in time, to be honest. You mean? The use of antibiotics, it will be less and less and less. То есть надо быть готовыми к тому, что антибиотиков будет использоваться все меньше и меньше и меньше. It is one of the developments. I think it will also come to your country, to Russia. Это мировой тренд, это однозначно придет в Россию. This morning it was very nice to see one slide with birds walking outside in the green grass. Сегодня я тоже видел в презентации слайд, да, когда птичка гуляла там среди травы возле птичника. The reaction in the audience was very nice. И я почувствовал реакцию аудитории, да, когда все усмехнулись. And I agree with you, it is completely stupid. И я с вами абсолютно согласен, как профессионал, что это абсолютная глупость выпускать вот так птицу наружу. Because we had a good reason to put the birds on cage. Поскольку были очень серьезные причины, чтобы посадить птицу в клетку, да? It's very easy to manage, and there's no contact. Чтобы исключить контакт, чтобы ее проще было стадом управлять. And manure, and there's also no contact between birds. Чтобы отделить контакт яйца с пометом и с дикой птицей и так далее. But I can assure you that it will also come to Russia. Но сегодня это уже реальность в Европе, да, и будьте готовы к тому, что рано или поздно все равно это придет в Россию тоже. And I've seen the development in Canada first, after Canada, United States. I never thought that the Americans would change from cage to alternative system because they are fixed on costs, on feed conversion rate. They want to produce eggs as cheap as possible. Сначала это случилось в Европе, потом я вижу, по тому же пути пошла Канада, свободно выгульное содержание. Я никогда не думал, что это будет в Америке, потому что американцы всегда были повернуты на стоимости продукции. Чем дешевле, тем лучше. Но сегодня американцы стали переходить на свободно выгульное содержание, на альтернативные системы содержания. And in Europe, we already lost the fight. We will not go back to cage. I'm convinced в Европе мы уже проиграли эту войну, да, мы уже не вернемся к клетке, это однозначно, потому что большие инвестиции были сделаны в новые системы. And people are always talking about the consumers and that they are asking for this type of animal-friendly housing systems. И сегодня все время говорят, что это потребитель хочет вот такого яйца, он хочет знать, что птица содержалась на свободном выгуле или она себя чувствовала комфортно. But there is something else happening. These eggs are much more expensive. And that means that at the supermarkets they can make much more money with these expensive eggs. Я думаю, что здесь немного лукавства, да? Такое яйцо гораздо дороже, чем от стандартной клетки. И естественно, что супермаркеты больше на нем зарабатывают. На самом деле. That is quite a strong lobby behind it,
And of course also the big ones, like McDonald's and И сегодня other в мировом food масштабе producers. огромное лобби за вот этим законодательством, да. Например, Макдональдс сегодня требует везде, чтобы птица уже держалась свободно выгуленной. Только такое яйцо берет в Западной Европе. And we have been struggling quite a lot when we changed from cage to aviary system. We had quite some problems with managing the birds. И мы пострадали очень сильно, поскольку мы первые шли по этому пути, отказа от клетки, перехода на новые системы. It took us between 5 and 10 years to get it under control. Я думаю, что лет 5-10 нам понадобилось, чтобы взять ситуацию под контроль со птицей. But in America, they are using the information that is available and they use it in a very effective way. Но американцы молодцы, они просто к нам большими группами стали приезжать, сразу же смотреть, как надо сделать, да, чтобы не наделать вот тех же ошибок, и сразу же уже применяют то, что было проверено нами. You have farms with aviary system, then they put in one house, they put 360,000 birds. Я сегодня вижу в США птичники, система содержания, ну, если смотреть на срезе, да, это как вот купе в поезде, то есть полки, и птица перелетает свободно. И вот 360 тысяч голов в одном птичнике с такой системой. And then they built 10 houses in a row, 10 И times по 10 птичников 360,000. друг за другом на таком стоит. And it's working. И The все работает прекрасно. technical results really are То есть almost at the same level as on cage. показатели стада практически такие же, как были на клетке приняты. But they have one big problem because you know the reason is animal welfare, people say, and so that's why we keep them in an open system. Там как бы основа в том, что требовали того зеленые, чтобы птица держалась в открытых системах. But the problem is that they cannot find workers anymore that want to do the work in these Но houses. случилась проблема там, где ее никто не ждал. Теперь невозможно найти работников для работы в таких системах. Никто не хочет заниматься. Because there's a lot of noise and there's especially a lot of dust in these houses. Поскольку значительно усилился шум и запыленность помещений. And so I speak a little bit English, but when I visit a farm in the United States, I need an interpreter because I don't speak Spanish and there are no American workers in the house anymore. Сегодня, вот я говорю по-английски, да, я приезжаю в Америку с работниками на ферме, я должен говорить через переводчика испанского. Одни испанцы, одни мексиканцы в данном случае, ну я имею в виду испаноязычные мексиканцы. So, but that was a little bit away from my... Я немножко отошел от темы моей презентации. Now I lost the clue. Так, я уже забыл главную идею. Okay. To finalize, when you look at layers, and when you look at poultry, but especially at layers, I think the take-home message for you is that it is very important that we as poultry veterinarians are always 2 or 3 steps ahead of the so it is very important that we keep them healthy instead of that we cure our pets. Ну, я просто хочу сказать, что парадигма сегодня изменилась в ветеринарии. Мы уже должны думать, как сегодня уже это прозвучало слово, быть проактивными, да, то есть что это значит с английского? Это значит думать на несколько шагов вперед, потому что есть реактивный, это человек, который реагирует постоянно на какой-то раздражитель уже по факту, и проактивный, который уже смотрит на 2-3 шага вперед. Так вот, мы должны быть проактивны и уйти от лечения к постоянной профилактике. And to be able to be successful in that, you have to cooperate with all the other technicians on the farm, because it's not only disease. It is management, it's feed, it's housing, and I think, yeah, you need to work together very strong to get the best results. Но надо понимать, что это требует коллективных усилий. Это уже не задача одного ветврача. Мы знаем, что и кормление имеет огромное значение, и содержание птицы. То есть это усилия всего коллектива и усилия слаженные. Because when there is mortality, when they find dead birds, they always come to a veterinarian. Поскольку если мы находим падшую птицу, мы первым делом идем к ветврачу, естественно, да? And my opinion is that mortality and disease
around 90% is management related, Но not я из своей disease практики related. могу сказать, что на 90% падеж и птица, они скорее падеж произошел скорее от содержания, от условий содержания. Okay, thank you very much. Спасибо. Вопросы, maybe some questions. Если есть вопросы, задавайте, У меня пожалуйста. вопрос. Барт сказал, у него не очень положительное отношение к векторным вакцинам против ИЛТ. But can you explain your experience with ILT vector vaccines? Yes, the experience is that when there is field virus, it's not working, it's not strong enough. Там одна проблема, что эти вакцины недостаточно сильны, чтобы защитить от полевого вируса. And that is a dilemma because also with Mycoplasma callicepticum you see you have different strength of vaccines. And when you have an eradication program, you start with a vaccine that is almost as strong as the field Mycoplasma, and then you go down. The same you can do with ILT, because it's very interesting to take these live vaccines away from the farms, especially from the multi-age farms. И здесь в чем проблема? Так же, как и микоплазма галлисептикум и ларинготрахеид, если мы хотим избавиться от заболевания, то изначально вакцина должна быть такой же сильной, как полевой штамм. Потом постепенно можно уйти на более слабые, да. Вот, но здесь как раз и проблема с ларинготрахеидом. So the issue is that it's too strong. Vaccine is too strong. Yes, the vaccine is too strong and it can reactivate. То есть живая вакцина ларинготрахеидная, например, она может быть очень жесткая и при этом сама реактивироваться при этом. Да? То есть она снова может стать диким штаммом. It's a herpes virus, so it will go into rest in the brain. But it can reactivate in a Это moment of герпес-вирус, stress. который постоянно находится в мозгу, в мозге находится, да, так сказать, очаг, и который может постоянно реактивироваться. So you vaccinate in rearing, you vaccinate a flock, then the flock is transferred to the production Мы house. вакцинировали птицу на выращивание, перевели птичник во взрослый. And at that moment, the stress of transfer and the stress of the start of production, the virus can reactivate, and then it goes back to the trachea and То it есть в этом is случае что excreted again. происходит? Стресс перевода, стресс начала продуктивности реактивирует вирус, который снова из мозга спускается в трахею. Ну, я утрирую тогда, в общем, суть понятна. And that's not a big problem if the flock is very well vaccinated, very Но если стадо uniform было vaccinated. однородно и очень хорошо завакцинировано, да, то тут как бы проблемы может и не возникнуть. But if that's not the case, it can spread and then it is multiplied in another bird and it is going to another one and already after 7 or 8 passages it is as strong as field virus. Но что происходит дальше? Если стадо нехорошо, неоднородно завакцинировано, вирус начинает реплицироваться, и через 8 репликаций, 7-8 он становится опять полевым. И вот в этом опасность живых вакцин, опять же. That is one of the reasons why we came together in the Netherlands with all the companies and we agreed that we only do a night drop vaccination and no drinking water vaccination for ILT. Поэтому в Голландии мы, все производители, одновременно договорились использовать против ларинготрахеида только инсталляцию в глаз, да, и не использовать эту вакцину с питьевой водой. And the idea was to bring the infection pressure down В чем была суть, да, чтобы в масштабах страны сократить давление этого патогена. And then, when the infection pressure is low, then change from the live one to the vector vaccine. Затем, когда давление патогена значительно снизится в стране, перейти с живой вакцины против ларинготрахеида на векторную. Такая была идея. And that would be very, very nice if it works, but yeah, we have had some disappointments. That's why I say, sometimes I think in some situations it's not strong enough. Ну, я скажу осторожно, что есть некоторые разочарования в этой вакцине. Да, в некоторых ситуациях она недостаточно защищает, недостаточно сильно, векторно имеется в виду.